Welcome to Learn and Speak Tamil Like a Native, video 65. In this video, we are going to learn some phrases using if, in case. This can also be a listening session for you, and you can watch the video a couple of times to get familiar with the sounds and pronunciation. If you want to learn how to construct if, in case, please watch my previous lesson 63 and 64 or just click the link above. I'm not going to be using Tamil script for this video. The transliteration is only for guidance, so please listen carefully to how I articulate the sounds and the words so you can learn the pronunciation correctly. Let us see the first one. Only if you try will you get it. நீ முயற்சி பண்ணா முயற்சி பண்ணனா தான் உனக்கு கிடைக்கும். நீ முயற்சி பண்ணா if you try. நீ முயற்சி பண்ணா தான் only if you try. So you have the choice of using முயற்சி பண்ணா or முயற்சி பண்ணனா, which is the past tense, which becomes adding na, it becomes முயற்சி பண்ணனா. So it may look a little difficult for you because of the long word, but it is not so. You can listen to me saying that முயற்சி is a word, பண்ணன means you did, past tense. முயற்சி பண்ணனா, that's how we join it. நீ முயற்சி பண்ணனா தான் only if you tried உனக்கு கிடைக்கும், you will get it. I'm making that into word chunks. Word chunks are a group of words, so your brain can process them into one single concept, so you don't have to learn word by word. It's very difficult. So once you're familiar with the sounds and some of the words, you can go to learn them as word chunks. This is what I call word chunks. It's a very scientific term. உனக்கு கிடைக்கும், you will get it. So you get an idea. உனக்கு கிடைக்கும். You can also use it in different concept. Or உனக்கு கிடைக்கும், நீ முயற்சி பண்ணனா. So that's one concept. So you can use it in a mix and match. It really helps to, your brain can understand a language faster instead of learning word by word. Here we are going to see the word முயற்சி பண்ண means to make effort. So we'll see that again. நீ முயற்சி பண்ணா தான் உனக்கு கிடைக்கும். நீ முயற்சி பண்ணா தான் உனக்கு கிடைக்கும். நீ முயற்சி பண்ணனா தான் உனக்கு கிடைக்கும். That's how you say that. The next one, if you don't try, no damn thing will happen. நீ முயற்சி பண்ணலனா, if you don't try, ஒரு மண்ணும் நடக்காது. ஒரு மண்ணும், மண்ணும் means, you know, it's a use like a sand. So it's a worthless thing. So people say it's just a no sand thing. Oh, okay, it's a literal meaning. You don't have to worry for that. ஒரு மண்ணும் நடக்காது means nothing will happen. நீ முயற்சி பண்ணலனா, if you don't try, ஒரு மண்ணும் நடக்காது means nothing will happen. You can remember that. ஒரு மண்ணும் நடக்காது. No damn thing will happen. You think I'll be scared if he shouted? அவன் கத்துனா or அவன் கத்துனான்னா நான் பயந்துருவேன்னு நினைச்சியா? You have the choice of using either கத்துனா or கத்துனான்னா. அவன் கத்துனா நான் பயந்துருவேன்னு நினைச்சியா? If he shouted, do you think I'll be scared? அவன் கத்துனான்னா நான் பயந்துருவேன்னு நினைச்சியா? The next one is, if you don't cry out loud, nobody will be able to hear. நீ சத்தம் போட்டு கத்தலனா, if you don't cry out loud, சத்தம் போட்டு is by making noise, crying out loud. யாருக்கும் கேட்காது, nobody will be able to listen. நீ சத்தம் போட்டு கத்தலனா யாருக்கும் கேட்காது. If she sleeps for some 2 days, her health would be okay. I made an asterisk there, which means we're talking of somebody elderly or someone respectful. So we'll not use ava or adu, instead we'll use avanga. We are talking about a more respectful term. So ஒரு 2 நாள், 2 days or a couple of days. தூங்குனா, தூங்குனாங்கனா, தூங்குனா, தூங்குனாங்கனா அவங்க உடம்பு சரியாயிடும். அவங்க உடம்பு சரியாயிடும். ஒரு 2 நாள் தூங்குனா
அவங்க உடம்பு சரியாயிடும். ஒரு 2 நாள் தூங்குனாங்கன்னா அவங்க உடம்பு சரியாயிடும். The next one, if you don't sleep well, you cannot work during the day. நீ சரியா தூங்கலனா நீ பகல்ல வேலை செய்ய முடியாது. That is, நீ சரியா தூங்கலனா, if you don't sleep well, நீ பகல்ல, you during the day, பகல்ல during the day வேலை செய்ய முடியாது. You cannot work. So you don't have to say நீ every time. You just use it once, it's fine. நீ சரியா தூங்கலனா பகல்ல வேலை செய்ய முடியாது. That's also fine. So let me again repeat the sentence. நீ சரியா தூங்கலனா பகல்ல வேலை செய்ய முடியாது. If they wake up early in the morning itself, they can reach on time. அவங்க விடிய காலையிலேயே எழுந்திருச்சா விடிய காலையிலேயே எழுந்திருச்சாங்கன்னா நேரத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ அவங்க விடிய காலையிலேயே எழுந்திருச்சாங்கன்னா, if they wake up in the morning itself, காலையிலேயே means in the morning itself. எழுந்திருச்சா, if they wake up, நேரத்துக்கு போயிடலாம். They can go on time or they can reach on time. அவங்க விடிய காலையிலே எழுந்திருச்சா or விடிய காலையிலே எழுந்திருச்சாங்கன்னா நேரத்துக்கு போயிடலாம். அவங்க விடிய காலையிலேயே எழுந்திருச்சா நேரத்துக்கு போயிடலாம். The next one is, if not slept enough the whole day, it feels irritating. I know it can be a little confusing sentence, but I'm just trying to make sense for the sake of translation. Because we're not talking about somebody, any person in particular, we are talking about a general statement. Sariya tungi எழுந்திருக்கலனா means if we don't, or if one doesn't sleep well. So we're not saying about anybody here. So I made it a little, it may seem confusing, don't bother. If not slept enough. சரியா தூங்கி எழுந்திருக்கலனா. தூங்கி எழுந்திருக்க means to take a good night sleep. தூங்கி எழுந்திருக்க. Tungi is to sleep. எழுந்திருக்க is again to wake up. So if you don't have a good sleep and then wake up in a good way, that's what it means. சரியா தூங்கி எழுந்திருக்கலனா நாள் பூரா or நாள் முழுக்க, you can use both, means the whole day. எரிச்சலா இருக்கு means it's irritating, it feels irritating. It's just somebody saying, oh, if there's no good sleep during the day, it feels very annoying throughout the day, it feels stressful throughout the day. That's the meaning here. சரியா தூங்கி எழுந்திருக்கலனா நாள் பூரா or நாள் முழுக்க எரிச்சலா இருக்கு. சரியா தூங்கி எழுந்திருக்கலனா நாள் பூரா எரிச்சலா இருக்கு. நாள் முழுக்க எரிச்சலா இருக்கு. However careful we drive, someone comes and bumps at us. We are driving and somebody bumping on a vehicle. என்னதான் is however. பார்த்து பார்த்து ஓட்டுனாலும், பார்த்து means with full focus, full attention. பார்த்து is to see. So we keep seeing and seeing. ஓட்டுனாலும், if we drive, யாராவது வந்து இடிச்சிடுறான். இடிச்சிடுறான் means somebody comes and, generally we use the third person singular masculine to talk about, somebody comes, some bloody guy comes, and that's a meaning. என்னதான் பார்த்து பார்த்து ஓட்டுனாலும், however careful we drive, யாராவது வந்து இடிச்சிடுறான். என்னதான் பார்த்து பார்த்து ஓட்டுனாலும் யாராவது வந்து இடிச்சிடுறான். The next one is, if you do not drive carefully, it is very difficult in this rain. கவனமா ஓட்டலனா, கவனமா means carefully or with good focus. கவனமா ஓட்டலனா இந்த மழையில ரொம்ப சிரமம். இந்த மழையில, in this rain, ரொம்ப சிரமம், very difficult. கவனமா ஓட்டலனா இந்த மழையில ரொம்ப சிரமம். If you offer me some place, I will sit here on the side. So you're asking someone, can you offer me some place to sit? So I'll just manage myself sitting here. That's the meaning.
Konjam means just. You're asking, you are trying to be polite. Konjam, நீங்க இடம் தந்தா, if you give some place. Or you can also say, இடம் தந்தீங்கன்னா. இடம் தந்தா or இடம் தந்தீங்கன்னா. நான் இப்படி ஓரமா உட்காந்துப்பேன். I'll sit here on the side. நான் இப்படி ஓரமா உட்காந்துப்பேன். ஓரம் means to the side. உட்காந்துப்பேன். I will sit. கொஞ்சம் நீங்கள் இடம் தந்தா நான் இப்படி ஓரமாக உட்காந்துப்பேன். The next one is, what will you do if you're not given the site? What will you do if you're not given the seat in the college? Collegeல means in the college. இடம் தரலனா, if you're not given the seat. I mean, they're talking about some for the studies. என்ன பண்ண போற? What are you going to do? காலேஜில் இடம் தரலனா என்ன பண்ண போற? காலேஜில் இடம் தரலனா என்ன பண்ண போற? If the temple is open, let me make a visit. கோயில் திறந்தா or திறந்ததுன்னா, either way you can say கோயில் திறந்தா or திறந்ததுன்னா, நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். Let me go and come. That's what the meaning is. போயிட்டு வந்துடுறேன் means let me make a visit. கோயில் திறந்தா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். கோயில் திறந்ததுன்னா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். If the door doesn't open, try knocking it. கதவு திறக்கலனா தட்டி பாரு. கதவு திறக்கலனா, if the door doesn't open, தட்டி பாரு. Try knocking it. கதவு திறக்கலனா தட்டி பாரு. If it rains, take shelter. மழை வந்தா or மழை வந்ததுன்னா ஓரமா ஒதுங்கிடு. ஓரம் means to the side. Just go take shelter safely. That's the meaning here. ஓரமா ஒதுங்கிடு. மழை வந்தா ஓரமா ஒதுங்கிடு. மழை வந்ததுன்னா ஓரமா ஒதுங்கிடு. ஸோ மழை வந்ததுன்னா ஓரமா ஒதுங்கிடு. The next one is, if it doesn't rain, we'll complete the work in a week. மழை வரலனா, if it doesn't rain, or if it's not raining, or if it's not going to rain, வேலையை, the work, ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிடுவோம். We'll complete that in a week. ஒரு வாரத்தில், in a week, முடிச்சிடுவோம். We'll finish it. Or we'll complete it. மழை வரலனா, மழை வரலனா, வேலையை ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிடுவோம். Stop the stove if you hear the cooker sound. Stop the stove. You're talking about the cooking the stove. If you hear the cooker, we're still using, in India, people still use the cooker with whistle. It's a little old-fashioned, but still it's in usage. Stop the stove if you hear the cooker sound. Cooker சத்தம் கேட்டதுன்னா, if you hear the cooker sound, அடுப்பை நிறுத்திடு. Stop the stove. குக்கர் சத்தம் கேட்டதுன்னா, if it, that is the past tense, and then we are adding the na. Or கேட்டா. And there's another way of saying that, கேட்டுச்சுன்னா. So the past tense of கேட்டதுன்னா or கேட்டது is I listened or I was able to listen. கேட்டுச்சு, you can say கேட்டது or கேட்டுச்சு. Both are there. குக்கர் சத்தம் கேட்டதுன்னா அடுப்பை நிறுத்திடு. குக்கர் சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா அடுப்பை நிறுத்திடு. Okay, the next one is, if there is no sound, it means that the TV is not working. சத்தம் எதுவும் கேட்கலனா டிவி வீணாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சத்தம் எதுவும் கேட்கலனா, if there is no sound heard, if there is no noise heard, டிவி வீணாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். It means that the TV is spoiled. If you buy, please also give me some. நீ வாங்குனா எனக்கும் கொஞ்சம் கொடு. If you buy, நீ வாங்குனா, or you can also say நீ வாங்குனா. So because I've already covered that, you can make the distinction between, or the difference between வாங்குனா or வாங்குனா. நீ வாங்குனா எனக்கும் கொஞ்சம் கொடு. Or நீ வாங்குனா எனக்கும் கொஞ்சம் கொடு. The next one is, if you don't get it by 20th, then they would not give you. 20th, we are talking here about the day, 20th of a month.
If you don't get it by 20th, then they would not give you. 20 தேதிக்குள்ள, or you can say 20 தேதிக்குள்ள. You can tell the number and then add a sound to that, which means 10 is 10, 10 தேதிக்குள்ள. You can say 25, 25, 25 தேதிக்குள்ள. So I've also covered the numbers in my earlier lesson. You can go check it if you want. Here, 20 தேதிக்குள்ள வாங்கலனா, if you don't get it, அப்புறம் தர மாட்டாங்க. They will not give it afterwards. Any time after that. அப்புறம் தர மாட்டாங்க. 20 தேதிக்குள்ள வாங்கலனா அப்புறம் தர மாட்டாங்க. If you enjoy these practicing lessons with a lot of example phrases, let me know, so I'll be making more of such in the future. It can be very useful for you to improve your vocabularies, your phrases, and the language itself. I have uploaded several lessons in order of numbers. The different colors of the thumbnail denotes different type of lessons, such as green for short, useful beginner phrases, blue for conversation, dark or navy blue for tips and nuances, purple for grammar, etc. You can find that in my channel, or just click the button up there to explore. I'll be making many more videos for you to learn. So if you have any suggestions or questions, please let me know. If you like the video, please subscribe and like. All the best with your Tamil learning. Vanakkam, Varthakkal.